Hello guys, good morning everyone, good morning and welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. So I hope everyone is doing quite great guys. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. Okay, so initially is my voice clear, setup clear and fine. Okay guys. Okay, yes. So as you all know guys, Unacademy Karnataka PUC has brought to you classes that are being conducted on YouTube ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಚಾನಲ್ Unacademy Karnataka. ಸೊ ಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಗೈಸ್, ಡೈಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ. ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಈಸಿ ವೇ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let me initially tell you pardon me, let me initially tell you something about Dr. APJ Abdul Kalam's view. Dr. APJ Abdul Kalam ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, Dr. APJ Abdul Kalam, definitely he is one of the great scientists, one of the great person that India, even the world saw. ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೌದು ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಮೂನ್ ಶೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವು ಮೀನಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಫಿಶ್, ವೈ ಡಸಂಟ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಕಲಿಯುವುದು? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು, ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, this is something regarding myself guys. So I'm an engineer guys, professional ಆಗಿ ಒಬ್ಬ engineer ಇದ್ದೇನೆ, and I'm an educator by passion. So teaching ನನಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಮೆನಿ ಅಮಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ತುಂಬ ಜನರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಗೈಸ್, ಆ ಒಂದು ವ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಗೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೀ. ಸೊ ಡೂ ಚೆಕ್ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೋಟ್ಸು ನೋಡಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ನೋಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು. ಓಕೆ, PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು? ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಂಡಿಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಈಗ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಗೈಸ್. Okay, logarithms. See, logarithms topic will deal with this, but first let me tell you about marks distribution. Total agi maximum view inda nodidre 9 marks namge ee ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರುವುದು. He will be asking us one question for 1 mark. Okay, and then one question will be asked for 3 marks guys. And one more important thing ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನ್ ದ ಲೆಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್. ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನಿದು ಮಾಡುವುದು? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿರಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿದು, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.1514. ಓಕೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ 14 ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ವೆರಿ ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ 2.15 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಯರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಜನರಲಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, accuracy basis ಮೇಲೆ, because banking sector is an important sector for commerce students, not only for commerce, for the entire economy guys. Banking sector ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0.001 ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ 0.001, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 0.001 ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಟೋಟಲಿ 143 crores ನಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ 143 crores ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೇಂಜ್? ಕರೆಕ್ಟ್, 0.001 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ 143 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 0.001 ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 143 crores, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 143 143
crores. ಸೊ ಅವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ದು ಈಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನೌ it is a form of a table. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಗೈಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಾರ್ಡನ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಬೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಸ್ಸು ಎರಡು ಜಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗೇನೆ ಇರ್ತವೆ, ದೋನೋ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇರತ್ತಾವೆ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಮ್. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಇಸ್. Logarithm alli, as you can see here clearly, x is defined. If you want to define m, we have to convert it into index form or indices form. Okay, so this is what basically is the relation. Suppose for example, logarithmic function of 10 to the base of 3 is equals to 2. Okay, so initially guys I'll take it 110 because log 10 will be basically 1. Okay, adanu kuda discuss madona. So logarithmic value of 110 to the base 3 is equals to 2. Now if I want to convert it into index form, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದು. ಸೊ this 3 just comes on the right hand side in the power format. 3 is base, here also 3 is base. 3 square is equals to 110. Okay, this is not practically right, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. 9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 110 ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗೈಸ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡು, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್. This is the entire concept of what logarithm is. Now, how to solve questions, sir? Questions anna hege solve madabeku. How to apply the logarithm? I am repeatedly telling, commerce is the branch where you apply mathematics. Okay, research, analysis adana madalari mathematics subject inda. You only have to apply, and definitely guys, in the sector of commerce, in the sector of economy, and in sector of all those factors, ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ laws of logarithmic function? Okay,
ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆರೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮಿಸ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? So now coming back to the laws or rules, there are 2, 3, 4 laws basically. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ 4 ಲಾಸ್ ಇವೆ ರೀ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ logarithm of m multiplied with logarithm of n. Okay, the base is same. ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬೇಸ್ ಏನೂ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಗೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಆರ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಐದರ್ ಬಿ 10. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 10, 20, ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಆಫ್ m, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. log n ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ವೆನೆವರ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು log ಆಫ್ m ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ n ಟು ದ ಬೇಸ್ a. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಎರಡು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. Okay, for example, if I take in guys log 3 multiplied with log 2, this will be what? Multiplicative form, log of 3 plus 2, and that is nothing but 5. Okay, so basically namge base ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. If they do not give us or if they do not mention the base, the bases will be same. At that time we have to take the base either to be e or to be 10. ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು log of m divided by n. Okay, whenever two variables are in multiplicative format and whenever two variables are in division format, then we have another law. Okay, so log of m upon n in ಬರುತ್ತಾರೆ when in division format, log m minus log n. Okay, to the same base. ಈಗ one point to understand here is guys, why division is given by minus. division ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್. ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. 2 into 3, this is 6. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 2 ಅನ್ನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 2 we are increasing 3 times, that will give us 6. 2 plus 2 plus 2. Okay, so addition ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸೇ ಆಗುವುದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೈಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್, these are the two functions which we usually represent to show an increase. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 10 divided by 2 will be what? 5. You are dividing 10 into 2 parts, correct? 5. 10 ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್. 10 minus of 5 will be what? 5. Okay, once again you are reducing the values here. So division and subtraction, yes, division and subtraction, they represent decrease guys, ಕಡಿಮೆ, lessening up values, lessening up functions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
multiplication and addition, they are rising up or increasing functions. Okay, that is why here log m into n idare plus barute, because they are increasing here, and plus also represents increase. Log m divided by n, cut off ಆಗ್ತಿದೆ, division ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, lessening, decreasing, hence we are subtracting. Okay, so these are the two basic laws guys of logarithm. Basic laws anta heli ಹೇಳ್ತಾರೆ. I hope it is clear. Okay, now let us move on to the next law or next rule. Log m raised to a to the base e. Understood? So ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈಗ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ರೇಸ್ಡ್ ಟು ಎ, ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಲ್? ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಎ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ log 3 square is equal to log 9. Correct? 3 square is 9, and you can also write it in this manner. 2. Okay, 2 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, 2 multiplied with log 3. Okay, just shift ಮಾಡಿದ್ರಿ, just a representation function ಅಷ್ಟೇ ಇದು. Okay, this is the third law. Now let us come back to the fourth law. See, what does the fourth law suggest? Log of m to the base b. Okay, log m to the base b can also be written as log m divided by log b to the same base e and e. What does the fourth law say? Fourth law ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ guys, ನಮಗೆ ಒಂದು logarithmic function of m with respect to a base ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ we can definitely convert them into fraction. Okay, separately numerator and denominator form. Condition ಏನು, bases same ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. Okay, I can write this as log m divided by log b to the same base. I can write the base to be same guys, same base ಬರಬೇಕು. For example, if I take in log 5 to the base 4 can be written as log 5 divided by log 4. Of course, I'll take the base same, that is e. Okay, so this is what guys, this is the fourth law. This is the fourth law. Understood? And the fifth law, a raised to log m to the base a. Okay, whenever index format alli logarithmic function involve ಆದರೆ, whenever logarithm function is involved in indices form, what will be the answer? The value here will be equal to m guys. Why? Yadike? Because here the base is a, and in case of logarithmic function the base is a. So whenever the bases are same, indices form and also logarithm form ಎರಡು ಇರಬೇಕು. Okay, ಎರಡು bases same ಇದ್ದರೆ directly our element will be the value. For example, 2 raised to log 3 to the base 2 is equal to 3. Why? Because 2 and 2 bases are same, so the value will be equal to 3 guys. Okay, so these are basically certain rules guys of logarithm. 5 rules anta ಹೇಳಬಹುದು, and of course there are certain standard values which we have to remember. Okay, any doubts guys up till this? If you have any doubts, please ask comment section alli ಹೇಳಿ if you have any further doubts guys. Okay, I hope no doubts till these laws. Then we can move on further guys. Okay, fine guys.
So I hope no doubts, so we can move on to the next part now. Okay. So now let us look at certain standard values ಏನೇನಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ logarithm ಅಲ್ಲಿ standard fixed values ಇವೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು we'll start solving the problems. Okay, fine guys. See, if you remember guys, indices ಅಲ್ಲಿ this was the first standard, correct? Any number raised to 0 will be equal to 1. In case of logarithm guys, log of 1 will always be equal to 0. Okay, logarithmic function of 1 will be equal to 0. That is the value that we are going to take. Okay, so remember guys, logarithmic function ಅಲ್ಲಿ whenever the value is 1, logarithmic function of 1 is equals to 0. And in the same case, if we take in logarithmic function of 10 will be equal to 1. Okay, log of 10 will be equal to 1 and log e will also be equal to 1. Why? Yadike? Because log 10, the base will also be 10. So if the base and element both are same, logarithmic function will be 1 guys. Log of e, base will also once again turn to be e, element and base are e, that is same, so the entire logarithmic value will be 1. For example, log 5 to the base 5, base and element both are same, logarithmic value will be 1. Log of 7 to the base 7, element base same, this will also be 1. Okay, so see here guys, 1, why log 1 is 0? Log 1 0 yadike anta heli, because 1 is believed to be the basic number or basic digit, initial first starting element of mathematics. Okay, in, with respect to logarithmic function. Okay, of course 0 first barutte, but as you all know guys, 0 is what? It is undefined, correct? It is not defined. We don't know exactly what 0 is, what is its value, nothing anta heli ನಾವು assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. So 0 is undefined. Logarithmic function of undefined value, that is 0, will be equal to infinity. Okay, it is not defined guys, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಲಾಗ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 1 is the basic number, so logarithmic function of 1, that is the base guys. Okay, basic number, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, either the base can be e, either the base can be 10. So this 1 will turn out to be very small, ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1 ನಾವು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ log 1 is equals to 0, log 10 is equals to 1, log e is equals to 1, and same element and same basis will also be equal to 1. Okay, and please remember log 0 is not defined, infinity. Okay, we don't know that. Basically we have to write down undefined anta heline baribeku. Okay, these are all that standard values of what logarithms are. So now guys,
I think we'll move on to solving certain questions. Okay na? Okay, the questions are going to be very easy guys. Tumba easy agi bartave questions. So of course we'll start solving them. Okay, first guys, basically we'll look at 1 mark questions and all. Find the log of 32 to the base 4. Okay, so see here guys, find the logarithmic value of 32 to the base 4. How can I write this one? Log of 32 to the base 4. E value namge bekagide. Correct? Okay, which is equal to m anta heli togolona, unknown value. Here I can do one thing. I can write this as equal to 32 is equal to 4 to the power m. Correct? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ is also base here whole to the power m. So ಈಗ I can write 32 as 2 to the power of 5 is equal to 4 to the power of m. 32 can be written as 2 to the power of 5. Sir ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು 32 ನಾವು 2 to the power of 5 ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? That will be achieved with practice. Okay, you don't have to by head this. By head ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ necessary ಅಲ್ಲ. General term guys, 32 is a general term. Okay, power format of 2, 32, 64, 128, 256, 512. Okay, these are all general terms, so you will be remembering them. So 32 is written as 2 to the power of 5, which is equal to 4 to the power of m. Now guys, here the base is 2, illi namma base 4 ide. Somehow we have to make the bases same. ಹೇಗೇನು ಈ ಎರಡು bases ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I can write in 2 to the power of 5 is equal to 2 to the power of 2 whole to the power of m. Correct? 4 I am writing it as 2 square. 4 ಅನ್ನು 2 square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ. a raised to m whole raised to n. Okay, so 2 to the power of 5 will be equal to 2 to the power of 2m. Correct guys, bariboda? A raised to m into n, 2 into m. So now on the left hand side and on right hand side the bases are same. ಎರಡು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೈಸ್? 5 is equals to 2m. So the value of m is nothing but 5 divided by 2. Okay, value of m is nothing but 5 divided by 2. That is logarithmic function of, that is what guys? Logarithmic function of 32 to the base 4 will be equal to 5 divided by 2. Understood? Okay, so this is just a 1 mark question. Idu namma 1 mark question agide. Okay, so in a similar way we'll look at one other question. 1 mark question initially we are solving guys. Okay, so find x if log of x minus of 7 is equals to 1. Okay, so see here guys, what is the x value anta heli keltidare? Our logarithmic function is given as log of x minus of 7 to the base of 5 is equals to 1. Okay, what are we going to do? Index form alli bardbidona. X minus of 7 will be equal to 5. Okay, of course to the power 1, that will be 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ 5, ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5. ಸೊ x minus of 7 is equals to 5. So x is equals to what guys? 7 plus of 5, and that is nothing but 12. Okay, so 12 will be our answer. 1 mark question. These are all guys, not at all a difficulty or problem. I hope. If you have doubts please ask. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Solve for x if log of x minus 1 plus log of x plus of 1 is equals to
logarithmic function of 1. Okay, so ನೋಡಿ guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? First write down what is given here. Log of x minus of 1 plus of log of x plus of 1 is equals to log 1. Correct, this is the value that is given, of course, to the base 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? log m plus log n ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ log m plus log n is what guys? Log of m into n, correct? X minus 1 into x plus 1, complete logarithmic function, which is equals to log of 1 to the base 2, of course. So a minus b into a plus of b format alli idu kuda bandide. So what will be this guys? Log of x square minus of 1 square is equals to log 1. Okay, log of x square minus of 1 square will be equal to log 1. Okay now. Okay, so nodi iga next to, if you see here guys, what is log 1? Log 1 will always be 0, remember that. Base, whatever the base might be, base eno irlari, log 1 ivattu namge 0 agine baruvudu. So here guys, this will be what? Log of x square minus of 1 will be equal to 0, right? Iga next idanna navu index format ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 1 will be equal to 1. Yes, because here the base will be present. Suppose the base is e, x square minus 1 will be equal to e raised to 0. Index format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಬರೀತೀವಲ್ರಿ, x square minus 1 is equal to e raised to 0, base raised to 0. Any number raised to 0 is what guys? 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. So x square is equals to 2, 1 plus 1, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. x will be equal to plus or minus root 2. Understood? Okay, the value of x is equals to what guys? Plus or minus root of 2. Understood guys? Any doubts up till here? Any doubts? If you have any doubts, please ask. Okay, so I'll take in one next question guys. This next question is a 2-mark question. Okay, very easy, but we have to be careful with respect to simplification ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? So look at the question guys, look at the question, try this question, I'll solve it. Okay, I want you to try initially, try ಮಾಡಿ guys question ಅನ್ನು, and let me know the answer in the comment section. Question ಅನ್ನು try ಮಾಡಿ comment section ಹೇಳಿ. Very easy guys, just have to simplify. Okay guys, see, this is a 2 marks question guys. Okay, very simple, very easy. Look here, the logarithmic function of 75 divided by 16. Okay, minus of, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 multiplied with log 5 upon 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I'll write it down here. 2 multiplied with log of 5 upon 9 plus of logarithmic function of 32 divided by 243. Okay, and what is the question in terms of log 2 and log 3? Express idanna ನಾವು log 2 ಮತ್ತೆ log 3 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So here we are going to do one thing guys. See, log of m minus log here guys. Okay, second term nodi, whatever the second term is here, don't you think it is in this form? A into log m format alli illaridu ee second term. Okay, a into log of m in the position of m
5/9 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ m to the power of a. Correct? According to our rule of logarithm, a into log m is equal to log of m to the power of a. Right? So I'll do one thing. Log of 75 divided by 16 as it is minus of log 5/9 whole square according to the format plus of log 32 divided by 243. So ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಏನಿದೆ, log m minus log n. Log m minus log n, what is the rule guys? Log of m divided by n. Correct? Log m minus log n is log m, which is what? 75 divided by 16. Okay, log m divided by n. Just write it down to represent, divided by 25/81. Correct? 5 square 25, 9 square 81, m divided by n. We'll do one thing here. If this 25/81 ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ, 81/25. ಕರೆಕ್ಟ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ m divided by n, log m minus log n is log m divided by n. ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 32 divided by 243. So now what can we do guys? 25 ones are 25 threes are correct. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So we'll write it down. Log of 81 into 3, that will be 243 divided by 16 plus of log of 32 divided by 243. Okay. So now guys, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ log m plus log n, log m plus log n ಏನ್ರಿ? log of m into n. ಕರೆಕ್ಟ್? log of m, what is m? m ಜಾಗದಲ್ಲಿ 243/16 ಇದೆ, multiplied with 32 divided by 243. So 243 and 243 cancel, 16 ones are 16 twos are. So what is our value? Our value is nothing but log 2. Okay, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತ್ರಿ? log of 2. ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ log 2 or log 3. So we have expressed it in the 2 format, log 2. Clear? Okay, very easy, not at all a difficulty. ಏನು ಡೌಟ್ ಇವೆ ಗೈಸ್? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ರಿ. So we'll take in one more question belonging to 2 marks. See, basically 2 mark question will not be asked in exam. 1 mark question, 3 mark question and 5 mark question. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ 5 mark questions if you want to solve, 2 mark questions you have to solve in order to understand. 2 mark questions ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಇನ್ ಗೈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. And share it with all your friends too guys. Share the link with your friends so that they'll be also able to join and will be also able to learn from you guys. Okay, okay, so prove that 2 multiplied with log 15 divided by 18 minus of log 25 divided by 162 plus log 4/9 is equals log 2. We have to prove this. I'll do one thing. I'll write the first step itself as log of 15 divided by 18 whole square. Okay, m log a raised to m. ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, log 15/18 whole square.
Okay, now minus of log of 25 divided by 162 plus of log of 4 divided by 9, which is equals to log. Okay, we have to prove this, guys. LHS is equals to RHS. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. What is 15 square? 225 divided by what is 18 square? 324. Okay, minus of log 25 upon 162 plus of log 4 upon 9, which is equal to log 2. We have to prove it out. So now guys, ಈಗ ನೋಡಿ log m minus log n. m minus n ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? log m upon n ಬರುತ್ತಲ್ರಿ. log m minus log m upon n, guys, basic rule. So 225 divided by 324. Okay, complete divided by 25 upon 162. Okay, I'll do it one thing. I'll write it down directly. 162 divided by 25. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. log 4 upon 9 is equal to logarithmic function of just the reciprocal, guys. Multiplicative format ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ it will turn out to be the reciprocal form. Okay, reciprocal ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ next what can we do? We have to cancel out here. We'll do one thing. 25 ones are 25 nines are. Okay, and this we can cancel out, guys, with the help of 2, I guess. Correct? Yes. So 2 8s are and 2 1s are 2 16 and once again 2. So does it cancel out again? Yes, of course, guys. 81 1s are and 81 2s are. Okay, now logarithmic function of 9 divided by 2 plus logarithmic function of 4 divided by 9 is equals to logarithmic function of 2. So now if you observe, guys, log m plus n, log m plus n entry, log m into n, 9 upon 2 multiplied with 4 upon 9, which is equals to log 2 on the RHS. 2 ones are 2 2s are 9 and 9 cancel, so log 2 is equals to log 2. Hence it is proof 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೂ ಫೈನ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆನಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. Okay, I hope no doubts. So take in one more question, guys. Okay, no doubts, right? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ? log m minus log n, log m upon n, and then simplification. log m plus log n is log m into n. Once again simplification. That will give us the answer. Okay. Find the value of x if logarithmic function of x plus 5 plus logarithmic function of x minus of 5 is equals 4 log 2 plus 2 log 3. So here, guys, basically we have to simplify. Illen madbekri simplification madabeku because there is no other method here, right? Value of x keltidare. Log of x plus 5 plus log of x minus 5 equals 4 log 2 plus 2 log 3. Okay, we'll do one thing here, guys. Logarithmic function of x square minus 25 anta bariboda. I'm writing this down directly here, guys. See, a plus b, a minus b, that form. Log m plus log n, log m into n barutte. Log of x plus 5 into x minus 5, a plus b into a minus b, that is a square minus of b square. 5 square is nothing but 25, which is equal to log 2 to the power of 4
ಬರಿಬೋದಾ ಈ ಪ್ರಕಾರ 4 you multiply it here plus log 3 square log a raised to m log a. Okay, so log of x square minus 25 is equals to, I'll write down this step directly guys, log 2 to the power of 4. log 2 to the power of 4 ಏನಿದೆ 16 ಬರುವುದು. Correct. 2 into 2 into 2 into 2. Correct. 2 to the power of 4 is nothing but 16 divided by 3 square is 9. Okay na. So now if you observe guys, logarithmic function ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು, we are going to do what, we'll eliminate that log function. x square minus 25 is 16 divided by 9. Okay, we are eliminating the logarithmic function here guys. Okay, artha aita? Any doubts very? If you have doubts please ask, but I have a doubt here. Log m plus log n will be m into n. Okay, so this will be what guys, this will be 16 multiplied with 9, right? So 16 nines are 144. Correct. So x square minus 25 is 144. X square will be equal to 144 plus of 25, and that will be what guys, 169. Okay, so the value of x will be what, root of 169, and square root of 169 is nothing but plus or minus of 13. We have to take in both the plus and minus signs here. Okay, both these signs are very valuable and important here in case. Understood? Fine. So do like the video guys. Artha aagta idre subscribe ಮಾಡಿ channel ಗೆ Unacademy Karnataka PUC. If you have any doubts please ask. And of course guys, these notes will be uploaded on Telegram channel. Join into the Telegram channel. Of course the description has been given up, uploaded with the link. Join again. If you haven't got any doubts in today's class, that will be it guys. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರೀ. Will be covering up further more details, that is 3 mark questions and 5 mark questions on YouTube, of course in the next channel guys. Sorry, in the next class. Okay na? So any doubts guys, ಏನು doubts ಇದೆ ನಾ, doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. You do one thing, I'll give you 2 questions as an assignment. Take these 2 questions. Okay, 1 question ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 question ಬೇಡ, just a 2 mark question, very simple question guys. Take this question as an assignment. Okay, solve for x, logarithmic function of 225 divided by logarithmic function of 15 is equal to log x. Okay, just a very simple and a basic formatted question guys. Solve ಮಾಡಿ. So today we dealt with 1 mark question, we dealt with 2 mark question. In the next class of course we'll be dealing with 3 mark questions and 5 mark questions. Of course these questions will be asked in your examination ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. 5 mark question section E ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. Sorry, section D, part D of your question paper. section E ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆನಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಗೈಸ್, ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು that I have kept in for a separate class itself. I'll be dealing both with differentiation and of course with integration of trigonometric functions, special questions guys. So ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓಕೆ. Okay, so no doubts guys, fine. If you have no doubts then that is it guys. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. So thank you once again guys for joining us live, and thank you. My friends will be watching me later in a recorded format. So do subscribe to our channel guys, Unacademy Karnataka PUC. Share it with your friends too, so that it will be helpful to them and to us.
and of course join our Telegram channel UN Karnataka PUC. There will be uploading all the notes in PDF format, and of course I'll upload the notes now. Okay, so thank you guys, be seeing you again, take care guys, see you in the next class, bye guys.